Assalamualaikum Bokai. Welcome back to the Yellow Football Bantabai YouTube channel, the home of Gambian football. I am Chama and this is the Gambia Football Show. Ni ko dee faral di defee every Sunday ñuy waxtaan about yëngu Gambian football yi. Week bi tamit am ngeen rek. Week B is an interesting week in terms of Gambian football. There's a lot of things going on right now. Tomorrow we have a big day. Monday is going to be a big day in Gambian football again because the new coach is scheduled to be unveiled. ñi gis ne under 20 bi gaa ngi play biir Sénégal right now si ñu doon play biir Sénégal si WAFU under 20 WAFU zone A under 20 competition bi. Amputee si gaa ngi play biir Egypt si Amputee African Cup of Nations si and yeah there is a lot going on in Gambian football du dem sa ñàkk a waxtaan so again ni ñu ko defee rek ne ñëwaat waxtaan wax suñu xalaat si topics yooyu noonu as usual suma waa ji mu ngi around coach last week maa ngi absent on last week moo host and he did a great job with the president of the Gambia Amputee Federation ñëw neen waxtaan neen a lot of things about xam nga seen challenges yu gaay nekk di face and all what not. If you have not watched last week's show please make sure xam nga delluwaat nga watch boobu noonu you will learn a lot about that and xam nga ñooñu soxla neen dimbal trop but balaa ma nekk di mbele fii nii xamay si suma waaji coach mu nuyu mbokk yi déema ma ko gis dafa amoon daba so daba boobu la ñoo ñëw laal tey coach nuyu naa la Chama fay naa la di la delloo nuyu di nuyu suñu audience yëpp then assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh then welcome to the Jollof Football Bantaba di home of Gambian football ñëwaat nañ si beneen Gambian football show comme ni ko waxee rek tey moom li nga waxtaan bëri na you have a very very interesting week waaw di jaajëfal ñëpp daal di leen daal bu leen dee fàtte pour like di subscribe di share tamit because we are growing so yéen ñu mën a jàppale di moo ngeen ñoo gën a support di moo ñu gën a grow di moo ñu gën a mën a indi content pour yéen xam nga so yeah dégga guys bu leen fàtte loolu am na solo rectify la secretary general Amputee not the president secretary general la it was the secretary general waaw wax nga dégga ba pare guys tey suñu waaji Buba Jallow tey he will be he's absent week bi he was very busy so mënu ko make tey but hopefully next week dinañ ko am te next week sax ñi ngi line up a very interesting guest xam naa ne gisoon ngeen postoon nen we are supposed to have T-Boy today pour discuss ak moom he wanted to bëggoon naa leeral some things about his career and stuff like that his coaching career that I mean and then we wanted to give him the platform xam nga mu ñëw wax some things but dafa mel ni interview boobu noonu is not gonna be possible today maybe in the future sometimes down in the future we will bring him here to clarify things but tey unfortunately we apologize for for that one I'm sure many people have a lot of questions yu bëggoon a laaj ci T-Boy am na yu bari lañu bëggoon a leeral ak moom but unfortunately mënu ko make but let's see what's gonna happen tomorrow tomorrow la guy di unveil the new coach so there is a lot of things lu ñu war a learn because xam naa ne T-Boy ñu bari gars yi yàgg nañoo mention turam affaire coach yi Gambia ndax dafa nekk assistant coach bi so loolu noonu maybe tomorrow we will have a lot of clear answers on those kind of things so élection yi waatu daal coach ndax du sori waatu Chama waaye tamit Chama fo ñu ñamal gars yi tamit lu tax ci war absent ñamal ko gars yi Chama non boobu moom ñu bàyyi ko aleli T-Boy la ñu bàyyi ko alelam la so ñu xaar ba ëllëg su leeree daal mooy loolu noonu ñu continuer si moom he wanted to clarify things and unfortunately moo ñëw mu ne like du ko mun a make so let's just respect that one and then give it to him until further notice but topic suñu am tey ci topic suñu am tey dem nar naa ne xam nga tam wax naa la tam ne next week tam ñi ngi line up another guest I don't know nag boo dama xaar ba mu jege ma doog koo reveal wala dama koo reveal after su show bi jeexee because so reveal sometimes da ngaa ñëw ba si last minute dara happen xam nga du nekka but it will be a very interesting one that Gambians will want to hear from next week dinañ see a guest and then going forward we will try to have guests as regular as just last week yaa ngi am noo ko waxee secretary general Amputee si mu ñëw
Amputee Federation yi mu ñëw waxtaan about guys seen liggéey bi ak yooyu noonu so every week suñu mënee di am kenn xam nga xëy na first 30 minutes of the show ñu waxtaan ak gars yi xam dara si gars yi then from there ñu take on ñu waxtaan si suñu waxtaan yi xam nga ñu laal suñ own thoughts ak yooyu noonu loolu nañ ko war a defee ba loolu noonu nañ ko discuss what's your thought on that dañ ñëwaat de reveal bi si early wala ñu reveal late man yaa ngi nii yaa ma ko moom ba léegi xaw ma kan la yaa mu la kan la yaa ngi gis man xaw ma kan la ba léegi yaa ngi nii am ges yaa ma ko wax mënu ma xam kan la ba léegi anyway I think going forward loolu moo si nekk dañu war di am ges comme ni ko waxee rek si ma dot bi di moo ñu gën a am subscribe ñu gën a dem kanam rek di moo ñu gën a am content am nga because di easy rek pour indi ges am nga very difficult because nekku ne ñëpp dañ ñemee fii si media bi xam nga maa yow lu ñu def nii dafa difficult trop ñu bëri xamuñ ko nag xam nga because da ngaa daje si mbedd bi sax kii du coaché kii du lii ana sa boy bi caama you don't know was yaa ngi si media bi am na ñu leen wër tamit xam nga waaye dama ñëw rek xam nga ku fii pour leeral la rek pour mentionné ko xam ne like you love Gambian football boo nga Gambian football dem kanam xam nga pour loolu la ku am community lay contribute rek just come on board xam nga fii duñ la rey duñ la fees duñ la solo xam nga duñ la jël plateforme pour nga bëgg a wax xam nga yeah but going forward nañ try every week ñu indi kenn yeah at least every week or every other week every 2 weeks dinañ try at least they indi at least you have amee guest koo xam ne dina ñëw xam nga ñu jànga si moom xam nga ñu know about them and things like that because there are a lot of things yu ñu war a xam about Gambian football yoo xamante ne xam nga just we have the opportunity to sit here and talk about it but still maybe ku ñëw déglu sax moo ñu gën a xam lan la ñoo wax xam nga fu ma waxee but anyway suñ brother tam mu ngi around Seeni Kanyi he's in the background dinañu join as the show progress as usual moom regular la xam nga tey moom dellu na Sénégal mi ngi nekkaat student ak yooyu noonu so things are becoming more difficult side am so we understand that but daf they still make time to come to the show so as the show goes along dinañu join comme ma leen ko waxee tey topics yu ñu am pour discuss ak yéen ma ne ko balaa maa dem sax suma waa ji booy Bakaw mi ngi ñoo seen greetings bro ñu ngi laa delloo greetings yi yaa ba ñi ngi am topics Johnathan McKinstry tomorrow la moo ñëw coach sa coach bi tay coach sa coach la def because yaa ko reveal so boobu moom doo ko mën a bañ ëllëg la ko gaa war a unveil jiyaati ak GFF gaa ngi just post ci seen website bi a few hours ago di wax ne ëllëg la ko gaa di at Paradise Suits la moo nekk formal signing on bi and then they will be preceded by the press conference where the journalists didn't have the opportunity to ask many questions as they can. So it's something that I'm looking forward to tomorrow because I'm sure Gambian journalists now, they are very, very aware of what is going on. So that will be a very interesting event tomorrow. But for my boy, coach, moi sadaba bi demba. They were 5 a.m. la 4 la 4:30 4 njël ma ne du ma mën a miss seen show boobu noonu foog ma déglu leen loo nekk di wax foofu noonu nga dem daje ak honorable minister xam nga di ngeen laaj ko questions yu bari yow bu ba fa nekk xam nga bu ba foo nekk du yomba so ngeen laaj ko questions yu bari I like the questions you guys were asking but what were the key takeaways from that discussion with honorable minister yesterday on Afri Radio? Okay, Chama, mbiri fu mu commencé last week la woon last week dem Unveiled radio dañ doon waxtaan affaire yi stadium bi ak koji Gambia bi things like football Gambia in general so ma ñëw di wax locally nekk ministre bi mu doon déglu programme bi so si programme mu insist di call Ronald pour dugg si programme bi Ronald dugal ko because I was revealing so many things loo xam ne moom he was not satisfied understand nga so ko bu mu koolee wane ne there are certain things I got them right. There are certain things it's not right. Understand? So he just want to clear the air. So Mungadal, so go to the platform, didn't know next week. So Ronald Dako, on Tamonyo, they when you talk new water. Boom, you after that, Yola. I'm not time, you was more of the same time I was night when I was there. No, okay, now I'm not putting water. So what I will say, basically it was about the stadium and also the EFE national team at the head coach. One of the then in details about the stadium, Hamba, one time Monaco, the fatigue Monaco, yo, stadium you go in June Lenji contracts in 2022 June. When I'm about August, you were attending the Islamic Solidarity Games in Konya, in Turkey. Munama
yeah, I'm for time hold but moving the key move but you took a flight and went to Istanbul Basaksa here to a company called Integral. They give you some they did a presentation of different stadiums and things like that. When I got two things more, they sent me the pictures. I saw the pictures. I'm working with them. When I really when I got two things more come in my mind. Benn bi mooy ma ne alhamdulilah dem na fa xëj na dafa bëgg a build a new stadium. ñu partner gars yi waaye beneen time mu ne yónnee nañ contracts ko xam ne lu mu fa ut ma dafa bëgg a xam price si ko dafa wóyu condition buñ jox gars yi pour mun a xam price si stadium bi ñaata la moo jar bagage yu gars yi list down pour su ñëw mun a laajte kickback it was laughing ma ne ko non pour ree that's normal league in Gambian business especially yéen seen position yi ngeen nekk position of power da ngeen joxe contract boo da ngeen jël kickbacks xam nga so mu ne ko bëggoon na nga leeral foofu loo fa doon ut because so yow nga ne am na ñoo xam ne ñoom ñoo def di confidential BOQ boo xam ne dañu jël seen price indi ko so ku tenda gars yi ñu tenda ko dañ ko indi sa BOQ dañ jël compare price ndax is reasonable dañ ñu jël contract so da yow tam loolu jël loolu pour mun a xam exactement naka la fa demee pour nga mën a laajte kickback understand ansa na si waaye bu wër fa skip bu bëgg na tontu foofu noonu which I understand wana ne dafa demoon pour gars yi build a new stadium pour xam new stadium ñaata ñoo cost ak yooyu noonu xam nga which is also very good xam nga wana tamit details of stadium nu mu la demee mu ne ko nag am na loo xam ne tamit mu ngi si stadium bi last time bi te gis nañ defu leen ko mooy ne dañ ne tunnel bi yëpp des bi dafa war a nekk under the VIP area boo yéen mu ngi opposite VIP mais ma anyway gars yi war nañ ne instructeur na ne loolu du problème because xam nga loolu nekkul major thing mu ne ko light si tamit is not major because of suñu games yëpp dafay nekk daytime su nga play 4 o'clock understand balaa ñu ne 7 nii tasaaroo mu ne ko bot loolu pour because mun nañoo play si biir nawet mun nañoo play rek jékki-jékki rek asamaan si lëndëm mu xiin mu doon di taw dafa lëndëm you need lights mu ne ko even ba si tubaab bi sax soo play 2 o'clock sax aw ma àll ki ko sax ñu jël taal lights because the climate can change anytime xam nga mooy anyway loolu kay ku ko de loolu la lu ma bañ mooy ngeen demaat ba liggéey bi ngeen pare ngeen ñi nga inspection ñu ngeen lii ak lii moo des loolu te loolu tamit dafa sa question boobu noonu sax I really like that question affaire light si ba pare point boo ko yóbbu foofu noonu Num reacted to the point. I was not looking at him on the camera, but Num reacted in terms of Num waxe feel na ne like hit na ko ne wow kii lu mu nekk di wax ne su xiinee game bi war a stop wala ça because su ñooñu xelaatee foofu noonu seen xelaat demee ba deep into that area ne ok taw baa ngee ñëw wala affaire dafa overheat gars yi nekkoon ñu gis refale bi su waxee ne gisuñ game bi lights yi dañ ko war a am te amuñ lights yi so léegi what happens dañoo stop game bi wala lan so that could be a good point boo xamante ne mun nañoo like bañ a approve stadium bi te moom sax xamut c'est la ko ma ne ko li ma fi gis mooy da ngeen xool lu gën a yomba yi ngeen def ko lights yi lu mu ndaw na leen cost $20 million I know that for sure understand so ma ne ko te wax na lights dafa cher loolu boo su te waxoon naa ne loolu waxoon su dile job ngeen wooyee mais ko da ngeen fil ne bu ñu waxee ne loolu is optional mu ngeen a play daytime bi so jarul da nit lights yi ngeen gis booy loolu kañ in lañ space ba ñoom lights mu ne ko man sootuma ko du def yëpp benn mu nekk understand nga gis ne duñu am benn problème waat mu ne ko if not rek lu ñu dalal fi ma dalaat dañoo ñëw ñu am na lu des mooy lu fa nekk daal suñu ko mënee def ne ko mais waa nga dañu am constraint with the budget mu ne ko I understand that xam nga but football xaalis moo ko yóbbu liggéey boo gis xaalis xam nga so mu ne ko nañ ko def rek nañ ko def xam nga peut-être mu ne wax fi soixante stadium bi kii noonu yëpp but mu ngi anyway lu ngay def sa confuse lu ngay nekk ni daal xam nga it's good to go te mu ngi si seen WhatsApp groupe bi the inspector himself mu ngi si groupe bi every now and then dañ def di update gars yi nga update mu ne this is good this is okay do this don't do this this is necessary this is not necessary so ne rek mën nañu wax dara lu am ci yaakaar ba pare wax naa ko ne student bi fi cause mu ne dafa pare mooy contractors yi ñoo ko wax moo tax mu wax ko mu ne ko don't put yourself in that position ba nga xam ne nit ñi suñuy code yoo la ñoo code because man kan laa gi moom ministre ba wax ne septembre August la séeréer di pare so man su may code I code him directly after lu mu wax mooy contractors yi ñoo ko wax loolu mën nga si contract mu ne ko let the contractor see that himself he was there duñ na interview moom tamit dañ ko war a mën a interview ñu ne ko liggéey bi yaa ko amee
what is the progress fan la liggéey bi tool kañ la war a jeex moom mu wax ko den suñuy code ñu code di contract but not you xam nga Definitely. waxtaan nañ daal yëfi code bi tamit bu walaaj na ko si lu bari yëfi code bi xam nga ba man sama boobu ma ne ko ñu la bëgg a dugal am na yoo xam ne du war la ko am sax comme code bi position am lu moo liggéey lu moo li mu ne ko yow lu la war mooy nga feel ñu code bi waaye ay technical matters about the coach loolu GFF ñoo ko mën a am sax te loolu yaakaar naa ne ku ñëw ëllëg journaliste yi nañ ñëw foofu ñu laajte ko par exemple mais su boobaa mu ma protect ma ne ko non ma ne ko it's not about being protect I'm just being realistic because lu ñu la is technical matters you are not the technical guy you are just a minister understand yow ne wax ñu daal li mu nga xam daal mooy ñaara ngeen koo fay nangu ta wax price bi mu ngi because Gambia loolu rôle mi ne ko waaye yow li nga fay ñun xam nañ ko lu ñu affaire ñu xam nañ ko bu tax mënu la ñoo wax li ñu fay ko mu mooy loolu xam nga so laaj na ko tamit ne ko dafa recite fii mu ngi kotali na fi ñëw 4 times at te si contract bi dina engage with the local coaches for training yooyu noonu yëpp mu ngi fa which is very positive xam nga going forward so yàlla baax na daal war na daal lu so mu daal one question bu ma bëggoon ngeen laajte bu leen ko ay tuuti ma seen la ko sax waaye fa fekk maa ngi tëdd di déglu xam nga so xëy na aw ma woon énergie bi but moo nekkoon about the technical team kuy follow coach bi where do they fall ñan ñoo koo fay because coach daf dee mën a ñëw ak technical team am one but also GFF ni ne am ñu guys sos ne ok am na ñu ñoo sas ñu ne leen ne you gonna help the coach you gonna assist the coach ñooñu noonu ñan ñoo leen amee is it gonna be the government or is it gonna be the GFF so loolu it's very important ñu leeral foofu noonu loolu man to be honest bëggoon naa ko laaj loolu ne ko nda yéen ku ñu ngeen a fay ne di entire technical staff ngeen a fay bëggoon naa ko laaj loolu but so for some reason dafa excuse my mind understand why Chama I think all these questions ëllëg ministre bi dafa nekk GFF dañ fa nekk coach bi dafa nekk I think journalist ñoo war a am pour laajte loolu ëllëg they have the platform to ask all these questions ñan ñooy technical team moom understand ñu laaj ministre bi ok ñan ñooy fay gaay xam nga ba pare Chama leen tamit laaj nañ ko ministre bi yëfi bu wala ne ko mu ne ko yëfi game training camps yi ñu war a am pour coach bi ñu mun koo jox chance bu mun a gën a perform ak yu gën a xam players yi xam nga ko am na lu ministre am na lu mention understand te man tamit after laajaat naa ko mooy ne mu nge dañ dee gis da nga toog ñu jékki-jékki rek GFF indi la ne in 2 weeks time dañu replay nii dégg nga loolu after lan laa ko mu ne ko loolu it's a surprise to me because FIFA have a calendar and GFF they are aware of the calendar okay the calendar su génnee xam ne yan days ñoo nekk international break GFF should prepare all those things ñu seen ko ministry bi la gis ne yéen seen budget bi dafa nekk so yéen dina amat dara lu leen toog last minute doo leen ko ne ko waaye yaa ngi suñu ko wax bi yaa ngi jéem a woon ne GFF dañuy xam last minute doog a indi affaire si which su leen lu wax tamit it's not right from the federation understand they should bring their budget a 1 year budget boo xam ne calendar boo xam ne dañ leen ko program ne January February June July September August October November 4 window yi dañoo play time dañoo play su dee amul qualifier daal ngeen dañoo am test training camp ñu xam ko te ñu ngeen make sure ne the bilateral relationship bi ngeen am within the countries within the sub-regions like Guinea Bissau understand like Sénégal ngeen try that bilateral ngeen use ko pour ñu am test game nga gis ne na wàññi cost bi it's about time suñu ban nañ ko pour ñu play for international games official international games understand comme like competition games but mun nañ ko use su dee pare na comme ni ko August September window bi nga war a am mun nañ fi play test game with Guinea Bissau with Mali for example with Mauritanie with Morocco understand so loolu moom ni nga consider am na ko moo génn na ko because bu ko toog ne amuñ xaalis loolu excuse me loolu dem loolu xem nu ko nangu football xaalis ko ma xaalis bu play football xam nga definitely suñu waa ji ñëw na Seni welcome back ñu ngi gëj a gisee man ak yow last week yaa ngi woon around I think you were coming in and out last week but you understand now fu mu nekk ni student life bi mi ngi hit at again but how is it going? Yeah, I'm happy to be here as usual. Like my new coach, they are with us as well, so I'm happy to be as usual. It's a pleasure.
Yeah. Yesterday, where you following the Koche Aksawaji Zendababi Afri Radio? It was a very interesting show. Renault Buba Mufa Hamga. They asked a lot of questions. You have Antene, you bari bugo na nyo ham luneka di daw si Hamga Gambian football. One about coach bi, one about stadium bi, one about national team bi you know, send setup bi nu guy Hamga send allowance you know. They spoke about a lot of things. You have me. Daf daan jaaxal nit yu bari biir Gambia dañoo nekk di speculate rek lii nii la nele la but yesterday lu bari clear na foofu noonu. Did you follow the show on Afri Radio yesterday or you didn't have the opportunity? Yeah, Go ahead. no, I couldn't yesterday, but again, just to add to like, you know, it's about time that you know we have things done or we improve things. You understand? You know, you know, now has to be a new generation of our national team. You know, because you know June we have 2 games to play, and then the AFCON qualifiers will soon happen. So you know, this means there is no time now. You know, so I believe that you know we have to have things done first, and you know, having the stadium done as well. You know. Has to be key as well because you know we need to play our home games at the Independence Stadium in Bakau. So Mandama Fongne, you know, now has to be the time for you know we need to invite players who are doing well, who are having game times. You understand? So I think you know these are you know these are things that you know the Gambian national team needs to look at, including the technical team as well. You know, you put those who know their stuff. You know, so man, I think you know Liep has to be involved within the national team. You know, because now you know he's a new coach. He's 38 years old. So Antamid, you know, he's a young coach, obviously, you know. So man, I think that you know we need to see you know the new breed of Gambian national team. No, definitely. Coach bi foog ñu ñëw laal affaire am sax Johnathan McKinstry. I think it's unfortunate ne ci seen show bi démba nekkul on recording. I don't know because usually it's a radio program su la rawee rek raw na la. Right? No, unless somebody recorded mu send la that recording, but you cannot have anywhere for delu. Dina try chama na try jet recording this studio bi ga na ni ko am then I'm not lobo mo jolo ko da ko share ci platform like let people have access to it, even if you can go share WhatsApp groups you know or whatever the case. Understand? Just people to have the access to listen to it again and then because there's a lot of there's a lot of information there. Look on the door. Well, anyways, you close that chapter. You jala, you dem, you go about Johnathan McKinstry. Tomorrow. Right now, he should be in Gambia today, right? Today Sunday la wara ñëw Gambia, and then tomorrow la ko gaay di unveil, like I say at Paradise. At Paradise, yaa ngi wax ne ministre bi na fa nekka, GFF dinañ fa nekka, ak himself dina fa nekka. Ba pare media bi am nañ seen plateforme foofu noonu pour laajte any question relating to what he's supposed to do and the job at hand. So it will be a very important event because of so set law in the past musuñoo am a new code ñëw Gambia mu réy ni understand because awareness bi now is really big in Gambia. People really want to know what is going on in every little aspect of life, not just the football, but other things you need to negasa. So it will be very interesting to have that press conference tomorrow. And I hope some journalists didn't disappoint. They will ask the relevant questions. So like season Philby. So Seni. Yeah. Tomorrow we introduce, like you say, he's a young guy, and then this is new to Gambian football, where we have the press conference. Tom den joy fini pour Tom nañu du waxtaan ak suñu media bi duñ ko daan am nañ ko for the end we had it, but it was too little too late. No la ko waxe. But this one we have it from the start. How impactful do you think this can be going forward? No, for me, I think it's important because the media is key. You know, because you know they you know have the opportunity to have the information to the fans and all. So this is important. The coach needs to build a good relationship journalists. You understand, because I think this is a good start for him. And because I'm not a journalist, will have the opportunity to ask him questions and all. So man, I think Limum can I can say that it's a good act, you understand, and I just hope it continues because this is a new breed of our national team. We need to see things get have things done and all. So I think personally this is a good act, and I just hope it continues.
Yeah, hopefully this will be the first of many. Anytime the national team have to play, I don't think even water limit to the national team setup. Gambian football every from under 20 jigéen yaa ngi play xam nga biir waafu beeku yu noonu ñoom tam waroon nañoo provide seen coach bi si xam nga ku nekk ay team manager bi di dem foofu noonu because at the end of the day suñ communiquer la ñoo mun a jànga understand because somebody will leave that position and then somebody will be in that position someday. Of course, there are reports you guys take for but the media needs to be informed. The general public need to be informed. So I think they want to embrace. They want to embrace this kind of events where then you press conference, because it's part of modern day coaching. At the end of the day, it's part of modern day football. You have to talk to the media. So I'm looking forward to it. To be honest, I wish I was there. Not as a journalist, just as somebody could say that because I'm not really a journalist. I'm like suma waa ji ñëwaati na coach ma nga wax ne moom la waroon a seen Jolof football bantaba mu dem si lifin bi dem am daba ak Johnathan McKinstry ace noo gisee press conference bi the organizing of this press conference at this stage of his Gambian football career, I would say, because dinga ko daan am. Okay, Chama, so gisee ma kii noonu pour mo leeral foofu rek dama doon bëgg confirm bi fi recording bi pour demo show ma Bakary ñu na Bakary Badjie so confirm naa ne si kam ñu ko prepare dañ ma ko seen xam naa after nañ ko share so well pour audience yu déglu ñu nga ne dégluñ ko dañ mën a déglu the full interview. Okay, Chama, I think lii lañ yaaga jooy lii lañ yaaga bugg te dina ma ne trop su dee ministry bi understand nga organize nañ a kind of a welcoming ceremony for moom, not the conference itself, like from the airport or from the hotel am ñu ko gunge understand nga indi suñu local things xam nga let him feel welcome, let him feel at home understand moo xam ne dëgg Gambien si appreciate nañ ma understand Gambien si ñu ngi suma gannaaw because àdduna bi yëpp politique la understand su ñëwee gis ne dëgg non like moo tëdd noonu non dama laa sonal rek waaw understand at least xam nga indi loo xam ne lu ees create noise xam nga dafa ne su ko gisee famille gis ko te wala leen something he's a big person in Northern Ireland understand apart from Michael O'Neill, he is the only Northern Ireland who could three national team. And he's currently the only Northern Ireland who coach international team. So he's a very big coach in his country. He's very big in his country. So can you imagine like Lulu Limco personally? Understand? Lulu the commit law. Understand? Every year gis ko dañu ne wow I really need to deliver for these people xam nga Gambia digi tranga la we are the smiling coast of Africa xam nga so let us smile for him, let him feel welcome. Yeah definitely loolu da koy def positive energy mu ñëw si press conference bi xam nga ba pare journalist yi maa ngi leen a ooy tamit buñ ko slota buñ ko slota because loolu suñu problème la ñun suñu journaliste bari fii dañ xamul ñu jël tegee question léegi dafa ñu rek we do this we tom nañ gënee tom si agenda bi man pour man the only thing la ñu di tom rek mooy last coach bi fi nekkoon fii la ñu yóbbu ndax bàyyi nga xel loolu yow tam what are your objectives loolu la ñu bëgg a yóbbu loolu rek moo war a indi tom waaye bu ñu ñëw ne tom was a defensive coach are you going to attack xam naa ne yu mel noonu lañ fa indi loolu is very irrelevant understand nga football dafa am principles. There are 3 principles of football. Okay, defending, attacking, and transition. Transition mooy turning defend to attack to defend. So whatever being the case, Tom was playing football, and he was doing according to the principles. Defending is part of the principle of football. So nagay xam loolu tamit ñoo la understand loolu bu ñu fa nekk di yóbbu débat foo xam ne jaru ko. Okay, nañ ko def loo xam ne dina mën a génne information soo ko yóbbu foofu rek dafa doon di téye information. dafa la ñi dañu bëgg a dugal dafa téye information waaye su ko firee nga ko play la nga bëgg a play xam nga ba xam nga ne Gambia am nañ players mel nii xam nga players léegi nanga loolu improve na sama team bi local based players yi loolu sax laaj naa ko Bakary Badjie ma ne ko ndax coach bi si liggéeyam da si bokka pour mu promote suñu national league
by promoting our national players, our local players pour ñu jël ci national team bi. Anyway loolu xëy na ëllëg suñu ñëwee press conference gannaaw ëllëg nañ ko mën a xam nga but mooy loolu xam nga waaye daal man daal moo boole daal ëllëg daal nañ dem daal laaj ko question suñu ko laaj yoo xam ne peut-être question sax dafa yóbbu gars yi pour kanam daf ko yombal liggéeyam waaye bi mu fa dem di ko fa solota waaw suma opinion laa ka di wax nag waaw gars yi ngay disagree ak yow nag gars yi ngay disagree ñu ne nag dañ ko slota daal dañ ko rey mu dee non loolu waaw moom naa ko nangu du wax boobu noonu bot adama bi tamit caama ku ñëw commencé ngul nga boo ko slota yaa ngi ko teg pression waaye pour si hot seat la nekk de ci Gambian coach hot seat la tay de d'accord caama su play ñaari mañan nga boo assessment ku nekkal léegi nag di nga mën a def ak ku doon def deful yi nga doon di ko sambaj nag waaye commencé ngul ko am na time bu wala ndaw yow ñu ko andi force nga sa officiel andi force la mo nekk la officiel on est tard nga plus sa force match kooku dafa difficult moom la ñu ba dem si Seni yow from your point of view what is your like loo expect coach bi mu isi loo expect from moom wala yow sa minimum like so when I set sa target for him nga ne yow at least su ñëwee nañu defaral dafa war nañoo defaral ñi war nañoo pickal this kind of players war na moo bàyyi di pick xam nga nit yi wax yu ndee wax noonu rek on a ça so what is your expectation from the coach minimum? One is to ensure that the team is united because the last AFCON you had things that happened which was wrong and tamit give opportunities to players who are playing consistently who are playing because this is the national team this is the highest level of our football the three tamit he builds that link with the youth coaches as well. Let's say the under 20 coach, under 23 coach. The transition will be easier as well. So these are three things that I would love him to do. And the minimum requirement for him is to qualify us to the next AFCON 2025. 2026 one be the World Cup is going to be difficult, but hopefully he can have us have us done all so man. Yeah, so say defa na jaayal na waxam bi wax na 3 points ami things you also like all right no worries yaa ngi mel yaa ngi break a little bit have players they are playing that is very important players yi nga xam ne ñu ngi play I will sa waay sax yego Jack mi ngi laajte when will he call his final squad that one moom I cannot answer maybe tomorrow si press conference bi that will become clear of course I'm sure because bu xamee ne am na job bi I'm sure he already started working on that so maybe but at least at this point am na a rough idea ñan la bëgg a ak man ëllëg sax maa ngi amal benn video door naa di work on the video I was just working because at least I can say now at this moment in time maybe nu ma nekk di follow Gambian footballers I know almost everybody lan la nekk di def seen club ak noonu so tomorrow dina work on a 25-man squad based on about a pool of 60 players, Gambian players. Just put it out there for people. I will do a video on that. I started working on it, and I think it will be a very interesting one. Just to have that debate from outside people to tell me, hey, you ulta piccolo kini, do that pikini, do that piccolo kelene. Just to get that, it's a good discussion between them as Gambians. It's a difficult one to do at the start. Coach xam na naka la coach boobu dey play he already mentioned that si video bu mu def about Johnathan ne he's more of a 4-4-2 where his midfielders are more of a ñoom ñaar yëpp dañ dee bokk si attaque bi dañ dee bokk si defense bi so things like that so based on those principles him set noonu wala based on the ways him they play football now try to pick a 25-man squad and then see the best Gambian players yu nekk di perform man lu ma nekk di gis suma eyes and then we will put it out there understand just to get that discussion but we don't know when the squad will be announced but hopefully tomorrow we will find out about that from the man himself coach according to my source like dina publish squad bi te xam naa ne he has talked to most of our players ñu nekkoon si AFCON team bi last AFCON especially senior players loolu moom am nañu fi waxtaan ak ñoom xam nga
Even T-Boy waxtaan ak T-Boy understand ina lu T-Boy ñu gën a leeral lu gaay waxtaan waaye xam na ne waxtaan ak T-Boy gaay waxtaan nañ xam nga so T-Boy dafa was technical support because bu mu ñëwee what he did mooy dafa laajte gam si ñoo xam ne teneen they were listed pour job bi ñu wax ne T-Boy was part of it mu xool gis ne T-Boy am na the same lesson moom mu am T-Boy was a national team player, he was a national team coach, and he's called the under 23 coach. So T-Boy fits the bill. Like issue bi mooy kan mooy nekk assistant because liñ digga mooy moom mooy nekk coach Alaye nekk assistant bi T-Boy nekk first assistant. To me, that setup is not right. Alaye mënut a nekk bossi T-Boy as of now, based on license. Understand? Alaye bi license la am T-Boy moo am te T-Boy mooy the future. So T-Boy ak coach bi dañu war a nekk nii Alaye should be there comme McLaren nu mu nekkee United. Because he knows the boys, he has been with the team for a long time. Mu nekk the advice. Let T-Boy and the coach do the job. Understand? Personally, that's my own personal opinion. Understand? But according to what I heard, Mr. Jack, nañ or squad bi, inshallah. Okay, hopefully not going to release my video, but I'm all squad. So got to release my video. We need this because buguma go after release squad. But anyways, seeni tamit mu ngi laaj mu ngi am solo regarding criteria ñoo pick loolu man moo ko wax coach bi okay loolu technical director bi la ma yaakaar di ko every time loolu mooy rôle am mus technical approach or something. Approach ñu xam ne loolu la ñoo use but these are the criteria yu ñoo use pour select the national team players from the under 15 to the national to the senior team male and female. Understand? Loolu ñun ñoo ko wane lii la so moom mu xool ndax loolu answer ñu discuss ko. Understand? Te to be honest football dafa am lu operate form is temporal but class is permanent. Understand? So ñaari yu foog nga boole ko ok di nga jël ñoo xam ne classic players da ñoo xam ne ñii mooy loolu te ñu nekkuñ form sax but su ñu nee sama team bi dañuy dee jox li nga mun nañ la jox li nga soxla. Understand? But waxuñ ko amul team déedéet. Waxuñ ko woon ko du play déedéet ku play ko amul team ku amul compétition ko mënu ñoo dimbali waaye koo xam ne mu ngay play am na team te ñu nekku si form. Understand? na nga faa bàyyi. mu nga di ko oo ak xale yi nga xam ne tamit ñu ngi toj ci diggante boobu noonu nga invite leen ak su national home base players tamit nga invite 1 or 2 especially training camps yi nga boole leen si because soo jëlee 25 nu ko ñu fay play am nga boole leen tamit ñamal leen at least dina leen dimbale. So why you mean like I hope there are no mediocrity in the squad. Dawda Ngom and the crew no more. Waaye loolu sax bëggoon naa la ko laaj xam nga affaire squad bi di make up the squad but I think yow answer nga question boobu by yourself before ma laajte la ko comme loolu expect na loolu la moo ñëwee comme yaa ngi wax xam naa soo namee class because nga discussing about squad bi comme especially lu ma nekkoon di def recently about players yi nii based on form ak yooyu noonu but there are some players, they are very classy players. Let's discuss a little bit about players. We can mention a few names. Understand? Kumelni Solmar, understand? African Cup of Nations, Demon na. Johnathan play any game because of fitness. Be nekul for one. Hamga. And then after AFCON, we am a club. Now he is playing in Serbia, but still, so fully progress on him. I think he only played 2 games there. And both of them, club and they are languishing at the bottom of the league. Understand? In the case of that, this is an example. This is just an example. In the case of that, who is one of the most important players in Gambian football when he's on his game? You know that, right? Solmar, when he is at the top of his game, he's one of the most important players in the Gambian team because of role they play, role nyaka as a country. But from his point of view, the African Cup of Nations man convinced with money he has hit that fitness level again. Understand? He had hit that level again. But Mixi club I mean, they are at the bottom of the Serbian division. Family are relegate, and then he cannot even break into that team. Yeah. I know you can explain it in different ways. You can say team bu es la dem, team bu non they already have their players. Could be am na own system munta duga si team bi. But ñu ñep xam Solmar. We know he was struggling with injuries, struggling with fitness. So
you can also look at it from that point of view. Maybe Munta break into that team because of fitness and bahut. Understand? You can look at it in different viewpoints. But the fact that we are not inside the training ground knowing what is happening there, it's difficult to say what is the actual fact. But a player like that, is he somebody called okay, Kini is an important player. Come here, you are key classy player. Class is permanent, form is temporal. Understand? What is your take on that kind of situation? It's critical situations. You could be. Did not face those kind of situations where players you know, league and club. Steve, me play mom time right now, but be league enough from Steve to say ne Steve. If I want to make a team, enough, and I'm seeing enough Jibril Silla. I'm seeing enough Musa Juara. I'm seeing enough Young Waminte. You don't even need to mention him. I'm seeing enough Musa Baro. He returned back from injury. So there is a lot of host of players. You haven't today. I look for that. I'm giving Nele. Yeah, Kimi just jogging. Ibrahim Koli just win league with the young boys. Even though on last game, me I'm been assist. Me play regularly. So it's going to be very difficult to consider players you know. But what is your take on that? Chama, man li ma dafa leer. Su dee classe am classe nga waaye nekkul di play duñ la mën a jël. Amuloo team duñ la mën a jël. Ok seulement dafa wérut. Chama loolu mooy réalité bi. Play dem Israël ñëw seen contrat mu dem ba foofu ñu contrat bi dafa mujjee yaaw because of lan la gars yi d'accorduñ si dafa am yoo xam ne d'accorduñ si. Man I said very 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 open ne loolu amut dafa dem film médical waaye loolu la gars yi bañ a wax. Understand? AFCON mënut a play dafa am nii. Understand? Wax naa loolu si moo nekk in Belgium dafa am nii. I send you a recorded video audio data. Send team manager bi mu ngi fu mu ne woon na rek ñu sax is Genk. I send you a recorded video. bu ko wone Solmar Souleymane Mar bi dafa am problème yi dafa war a opération pour moom nanguwut. Understand? I remember. Yeah. I remember. Dafa gaañ mu nekk is yow na ngay demee ba jël flight si ko dem si club pour sign ñu naan d'accord lañ dafa am lu xam ne d'accord lañ ko woon loolu it doesn't make sense da nga d'accord pare nga doog a ñëw pour sign. dafa film médical. He's not feeling all right loolu mooy réalité bi bu amuñ naxante Gambia ñu xam loolu Souleymane Mar wérut. loolu ba après mu play benn match. Okay. So when players in class, you know, give me some example. Come young players nga nekk di faatu. Hamza ngay play regularly. Hamza kay. Yeah. So then I'm clever am kala comme tey. Am senior players. Amakul is a senior player. Yeah. Musa Baro, yeah. Timba is a senior player. James Gomez senior player. Musa Baro, Jamanu, Ibrahim Koli. Understand? Hassan Cissé. Ñoo senior players. Even Brother Moses is a senior player. Jaguar, yeah. Jaguar is a senior player. Solma is a senior player. Moro, Alassane Man is a senior player. Man ñi lay wax. Understand? Su fekkee nag nekkoon di play la mi. Nekkoon di amuñ club. Ñu mënu ñoo di waaye su dee ñu ngi play in and out boobu dina understand. Xam nga because Alice boobu ñu ngi am ay 30 minutes every game. Ñu ngi am ay 1 hour every game xam nga. Kooku di ko jël. Almost nekkul def form sax. Nekk ñu ko no waaye da nga xam ne mu ngi play. Man foofu laa could play. Amul numbers waaye mu ngi play. You can bring him. Waaye comme ne nekk di play completely. Ay 5 minutes 10 minutes de play. Après 10 games mu am for 1 hour. Non kooku soluñ ko. Kooku mu ñu foofu laa waaye. Yeah, but when I mentioned it took a couple of players, Badjie, Racine Ndiaye yesterday he made his first start, by the way, for his club RFS in Latvia, which is a good thing. First start as a professional footballer, senior level is really good. Badjie, he play regularly with his club, so these are players you haven't what you consider guy. Man benn player rek laa bëgg ñu dem ñaan ko ñu ne ko yow ñëwal player Gambia mooy Mahdi Camara maa ngi ko xulu ak Buba si space ma ne ko Mahdi dafa war a ñëw Mahdi da nga war a dem ñaan ñu ne ko ñëwal right now Gambia midfield bu play biir Gambia Mahdi moo nekk di gën a play moom ak si andori gol sa Lamine Sarr si andoram nekkal Lyon waaye kooku noonu nekkul di touch right now dafa gën a Lyon sax dafa dem loan amul ban club la dem loon because nekkul di play
no waaye am na ndoo yu nekk di def well ku mel ni Sidi Diatta fële ne le Storm Graz gaa ngi just win double bi in Austria yow Salzburg 10 years gaa ngi win league bi Sidi ngay play foofu noonu ngay play xam nga moom somebody we should consider he has been very unlucky with injuries this season but any game boo xam ne dafa important seen final game yi league season sax dañ ko start on a seen league cup game gi dañ ko start so every important game daf day start amul a big impact but I think that he's very important there more move there's a lot of kids xaaral tudaati Lion Jai mi ngi fële ne le Norway mu ngi tam defender bu baax mi ngi dugal there are some few players yoo xamante ne war nañoo consider guy even Musa Diatta war nañu consider yeah Musa Diatta centre back centre half left centre half actually he is somebody kuma boole suma list 60 players yooyu noonu boole naa ko si but I don't think that he's ready but that is my opinion. No, he's not ready. Yeah. Consider definitely. Léeg-léeg moo ko indi si camp bi mu xam mu gis mu am expérience ok fii nii la mel mu tiré xam ne dëgg su ma defee lii naa mën a àgg fii. Musa anje suma ñu ma xam ne ceeb ngeen baag Musa bool gaay moo ko ñak ndoyam la non non du loolu man ay so man waxoon naa ko bu yàgg ne so because function moo tax ma wax loolu he's a left center half and he's doing well with his club how many times ñu ko boole suñu team of the week team of the month team of the month about 2-3 times understand so and he's doing well there mu ngi win match as a defender you understand so and again he's a Gambian, so very important. So I mentioned a few names. Seri Sanyang, Zakaria Sao, Lamarana. I would say Seri Sanyang and Zakaria, they are very close. Lama for mom the des because of I think level boom neka play, but he's a top player. So once he can get into that level, I think he should be considered. So I mentioned Nakan, CDB, Adama CDB. Mahmoud, Zakaria Sao, gange all names de Adama Sidibe, Mbappe, Yama Geraham. Akan Musa Diatta am na convention. Yeah. Johnathan nag dañ ko welcome waaye su bëggee mu jotee moom rek na bañ a pick Mamadou Badjie rek Mamadou ñoo joxante Mamadou Badjie waaw wax dëgg neex fu mu nekk nii it's his time to take up because position mu play not many we don't have many options there so definitely ma ko Gambia man right now ni tey nga ma Sénégal 11 Chama ak sa beñ waaw mën na la ko tural yomb non yow kay di nga ñëw su game bi di jege di nga ma jox sa predicted line up comme ma la defalee rek 4 lay play waaye 4 to have defense dama play comme 4 tributu la moo nekk understand ñaari inverted la moo nekk wante ñaari holding midfielders ñaari inverted flank players ak ñaari striker so why you mention Lion Jai Mamadou Lion Jai the top center back he's doing really well at KFUM he's somebody who ma consider moom tamit tay sa moo nekk di captain seen cup games moo nekkoon di captain team am bi in Norway moom moo leen help guy to the first division of Norway and they are doing really well at the top of the actually sir Gamfoot ñu ngi reveal on like brother Jasper Cissé is ready to come and play for Gambia Joseph Cissé Joseph no moom winga day play ak midfield ak winga la ko gars day play the two brothers in Sweden kii kooku la moo wax ni ndaxataati mooy Jasper Cissé ak Joseph Cissé sa waay sax ni bi ngi am brother ndaxataati Seydi Janko right back la day play moom itam Seydi Janko am na right back brother mu ngi play Zurich la nekka FC Zurich la nekka maa ngi jàpp information ko am na liggéey de am na liggéey technical department am na liggéey ba pare Chama what is very interesting mooy ministre bi ma ngi coach bi comme lu tom daan def Gambia play outside du ñëw Gambia mu continue coach mu tom ministre bi ma ngi coach dafa ñëw fii mu defal ak report ba pare some report am mu doog a tukki every game bu play fa report that's wonderful news like man la wax suma daat sax léegi nii balaa maa ak lifin loolu laa ko ma ne at least loolu noonu mu ngi foofu noonu si lifin bi mu ne yéen Gambie yéen serious leen yéen naka ngeen naka coach ji ngeen amee Gambie coach su coach bi liggéey ba pare mu dem ñibbi dem fu ko ne waaye dëgg la nag it was so sad ne noonu leen ko ma ne ko strand moo neexut si àdduna Gambie den uba broke so dañ xam nga soo broke rek
da nga ji ni ko xale naan petit. Naan petit. Will Chow, I'm not going to Bakary Diatta. Yeah, Bakary Diatta, I would love him to come, but mom is him. Yeah, it's on him. Moom mooy decide tey mu pare mu ñëw. Waaw. Definitely. I'm sure su fekkoon ne exact Axel la moom. Yeah, ma ne ko moom su fekkoon ne he was like okay to come ni ko teg pim nañ ko bu yàgga si squad bi. Tom yàgga na ko toppali, Tom yàgga na ko bëgga, but situation am bi moo nu mel, it is critical for him to come. Yeah, it will be interesting to see. But tomorrow, guys, look out for that one. Tomorrow we will reveal video. I've been working on it in the background, and dina ko reveal. Come niko chewe. I'm not your senior players and you play all the time. Samper Mendy need to be called. Come on, who's Samper Mendy? Who's Samper? I don't know. Samper. Don't play quit. Maybe nama guy helps comment. Mahdi Kamara say guy ngeen mention wa Mahdi moom suñ nanguwee that will be the biggest coup buñ am Gambia. He's one of the best midfielders in France this season, to be honest, with his club. So suñ ko mënee convince, it will be nice. But at the end of the day nag guys, Gambia fu nekk ni pool footballers yi dafa rëy. Because man bu ma dooree di bina suma liste bi rek bina naa 60 players yoo xam ne at least 60 or 65 players yoo xamante ne they can be in the squad, but at the end of the day 25 rek la coach bi du mën a pick. So not everybody will come, not everybody can come, because am na yoo comme because yow some senior players fa come. A very good example of you sa player where class is permanent, form is temporal, mooy Jamano Ablaye Jallow. Right now he's not in the best of form, but we all know the class he has. He's one of the most important players when he come to the national team. Yeah. No, Momu Sabro, you stay national team. Yeah. Well, anyways, guys, in Jabe Limom, never yaga di what about players here. There's a lot of players to mention, but tomorrow we will reveal that video and then let's discuss. Chama Momla, Sampera, Neo Gamdel, Kokola. Okay. Ban team la nekk léegi? Last time they quit loud this don't play the how man enough from there. Alfu Seni Gassama. Wow, Buden. Wow. Moom da war nañ ko consider xam nga there's a lot of players you want to consider, but anyway we will discuss that tomorrow. Coach ñu dem ñu jaala ñu waxtaan about suñ women team bi under 20 bi ñu ngi gis ne gaa ngi jógee Senegal gaa ngi doon play. Hype bi around that competition was not very big si suñ female team bi xam nga. Of course nit ñi ñu ngi support guy, but of course it's difficult when it comes to female football ba léegi like support bu guy soxla nekk ñu ko am, but they did a good tournament, I would say. It's unfortunate in the first round like I talk, but in terms of the games you guys play, 3 games you guys play, they played against very good teams, Senegal, they played against Mali, and then they played against Guinea-Bissau, right? Then they lost only one game, that was against Senegal. Senegal were the host, so that one definitely only the a guy, but they fought very hard against the other teams. What did you make of the under 20 WAFU competition and the female team same performance ak xam nga tournament bi as a whole? Last right now, understand Gambia, we are there to participate, we are there to compete, because in reality we are not ready. We are not ready yet with female football. Physically, we are not there. Understand? So, and what it takes for you to compete among you. Because so you play, we are all school girls, which is now under 20, no for only. But in the team is high school girls, so it's understand limit of it. Hale ndo for nega, hale yo hamne, to da munchinen. Understand? So all the likes of Cameroon, okay. Senegal, so say guy in the pages, you like a Monday. Why so guy against heavyweights, I Nigeria, I knew you say more. Kenke ye gari ye yoyu nonu fufu yi ñu dundé ñu gëna strong physically ñu gëna strong dañ ñëpp dañ yéro nga fa ne ay goor ñoy romba. Understand? So I think the technical department needs to work on that physical aspect bi dal moy problème ci football right now lolu lañ wara improve xam nga xalé gëna dama mu comme nutrition ko ñu télé dugal kam dal at least people well dem physical training dem ci gym bi lekal correct. But there's only way we can compete. But with this thing that I'm seeing, then participate. To be honest, we are not ready. So when I'm very impressed with my guy. Congrats. Yeah, congrats. On 2 occasions, so you been a player on the man of the match. So you mean
they were doing well. Mooy that jàng bu I forget the name. Ibadu bi moom laa doon si turam laa doon seet ni sax pour ñëw wax ko but yeah like you say two man of the match la am si competition boobu and yeah like you say participate nañ and day respectable participation la gars yi def foofu noonu it's sad ne toog nañ gars yi maa ngi gis ne gars yi ñëpp si nañ sax already they are already in Bara di dellu town ak yooyu noonu so yeah ngàcce ngalaama to the female team comme na ko waxee rek hopefully we will build on this one and then do better things ahead. And then the final one I would like to touch is the amputees. Gambia play right now 3 o'clock taken a Gambian time, right? It's already 3 in Gambia. So same game we just start now. Gambia play against Uganda. So guys just new play already 3 games I believe. They win in Kenya ñaari yoon. Guy lost a couple of 4 games that guy play. Win in Kenya ñaari yoon. Guy lost a couple of games. They are also making the country proud. Ghana, Algeria. Wow, ba pare guy win Kenya ñaari yoon. I don't know naka la group stage bi demee seen benn yoon la. No, they win Kenya ñaari yoon because they win guy 1-0 win guy 3-2. They win guy 3-2 win 3-2. Waaw man so mo confuse maa ngi na call dafa confusing a little bit. I don't know lan mooy xew foofu. But it was a good one, especially sa waa ji goal bu mu score foofu tam gis nañ fa ñaari benn Gambien am na fa ñaari man of the match naka la tuddaati that turam bi fàtte naa ko something Jallow la moo am ñaari man of the match score a very good goal Ibrahima Jallow exactly moo score a very good headed goal mooy mag Kenya ba pare mu score beneen goal against Kenya guy win those 2 games but they need a support they need support and maa ngi gis ne at least am na some journalists yoo xam ñu ngi ko cover very well ku mel ni KB Sonko he's covering what is going on there very well and ku mel ni nakaataati something Sambu benn sister la Fatou Sambu la or something like that they are also covering what is happening there gaa ngi get some recognition but dafa des dañ ko war a yokka yaa ngi mute maa ngi mute woon waaw definitely waaye man lu ma si woon a wax yow naa ko last week na gaa yi ñu jàppale leen xam nga ñu leen a doole daal waaw dañ need sponsor ñu leen dimbali xam nga comme démb ministre mu nge yeneen dëkk yi dañ am lu Gambie dañ am loo xam ne Gambie amuñ ko ba léegi mooy ne an official sponsor of the national team Gambie amuñ ko so demee Sénégal Orange ñoo fa nekk ak Lonas so they contribute a lot ci national team bi so demee ay Nigeria fa am ay Glo ay MTN yeneen dëkk yi ñu ngi am ñoo xam ne ñoo leen di sponsor national team si so ñun mu nge Gambie Israel am fa ñun amuñ loolu xam nga because comme ne lu ñu joxe ak yooyu noonu yëpp wala ne last year AFCON lu ngay contribute yëpp is around $11 million. So yeah, I think loolu is very important but loolu tamit government ñoo war a xam ñoo toy seen boppi jëna rek parce que tamit ni ki suy fay tax tamit everything tax mu ko fay su ko doo mën a forcer doo mën a wëñ la ko sponsor xanaa nga am looy teg ci tax mu def ko si leneen so ko bëggee fay tax tamit moom businessman du xalaatee noonu de yeah so dañu war a jàppale gars daal anyways good luck to them same game we just kick off now ñoom ak Uganda hopefully they will get another win today and then progress into the next round of the competition coach tey moom dama try pour emal affaire bi to 1 hour taj 1 hour leen dóor nii so I will anyway ma thank suma guys tamit xam nga ñu suñu audience yu nekk di watch there is quite a few watching and a lot of people are making comments engaging with us so that is something loo xam ne loolu dañ ko appreciate a lot so please continue doing that and if you are new around the Jollof Football Bantaba YouTube channel please make sure you are subscribed to our channel and if you enjoy this video too, please give it a like. These are the little things that really help us, take this channel to the next level, which is our goal. We are on all platforms. We are on Facebook, we are on Instagram, we are on Twitter, and we do regular updates there. We try to do regular updates, even though doing journalists, but then they try to put the regular updates just to keep people informed about what is going on in Gambian football. So make sure you are following us on these platforms. But tey foog naa show bi covering everything waxtaanee about Johnathan. Hopefully tomorrow su ñëwee then learn a lot about him and then learn a lot about suñu national team bi going forward. So ma isi Seni mu tàggatoo ak mbokk yi den coach mu close affaire bi Seni yaa ngi mute de
sama lifin bi nekkul di ñëw audio bi ñëwul I cannot hear you. Okay, let me take Chair. Chair, final words. Any final words before ñu tàggatoo? waaw di ñaanal ñëpp di jaajëfal suñu audience ñu doon seetaan xam nga ak ñi nga xam ne après dañ ko seetaanaat di leen jaajëfal bu baax a baax di leen rek comme ni ko waxee dinañ mission ñu try jox leen interview bi démba bi di honorable ministre Bakary Badjie xam nga di jaajëfal every Gambian xam nga di jaajëfal Seni yi di jaajëfal Chama di leen rek stay tuned yeneen content yu interesting li ngay ñëw xam nga si Jolof Football Bantaba yëpp pour leen Gambian football so yàlla baax na jërëjëf. Yeah. Well, I'm gonna make sure you like video. There's a lot of people watching, but likes they are quite low. So please make sure you hit that like button. Then go appreciate. Seni, what are my diga? Nah la diga. Seni for me tey living tey amuñ log bi de. Your sound is not coming. Yeah, I cannot hear you. We cannot hear you. But anyways, it was good to have you. And next week we'll be back. And then we will discuss more, and hopefully we will be discussing about the squad bu Johnathan pick, and then xam nga dinañ ko muna break down wala wax ci suñu xalaat daal tuuti xalaat. So suñu audience yi jërë ngeen jëf for being with us this long. We will be back next week, and watch out for more on the Jollof Football Bantaba this week. Goodbye guys. Goodbye Che. Goodbye Seni. Déggo nañ.